ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను కదా. ఇదే మనకు తెలుసుకోవాల్సింది. ఒక్కొక్క పొజిషన్ మీరు క్లియర్గా, నేను ఇంకా 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. నేను ఒక చిన్న పాయింట్ మీకు చెప్తాను. ఇవన్నీ డ్రా చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా, జామెట్రికల్గా స్కేల్ యూస్ చేసి కరెక్ట్గా డ్రా చేస్తేనే మనకి ఈ పొజిషన్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా వస్తాయి. మనము ఫ్రీ హ్యాండ్తో, ఇప్పుడు నేను డ్రా చేస్తున్నాను, అట్లా ఫ్రీ హ్యాండ్తో కాకుండా మీరు కనుక స్కేల్ తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎప్పుడైతే డ్రా చేస్తామో, దెన్ వీ కెన్ గెట్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ ఇమేజ్. ఓకే, నౌ లెట్ us గో ఫర్ దట్ 4th వన్ అట్ సి. ఈ సిలో ఏమవుతుంది, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? లెట్ us see that I will draw the figure here. There, that 4th one, there we can take that this is the concave mirror and we are taking this a line, and here is that the concave mirror. Here we know it is P, and here we know it is F, and here we know it is C. Now where we have to place at C? That's why let us place this object at C only, at C. And from there, what is that first rule? A line parallel to the principal axis. A line which is parallel to this principal axis. When the line passes and it is at the principal axis, what happens to the reflected ray? It has to pass through the focal point. It has to pass through the focal point. Second one, we are going for the second rule, the incident ray. There what happens? One more we have to draw that which can pass through the focal point, which is passing through the focal point. And what happened? Why it is coming back? Then clearly there we can observe that it is intersecting at this point. Let us indicate it as you see here. Now what happens whenever we project this downwards? What happened exactly? It is existed at C. Now let us write after this is that very successfully we formed that image. Am I right? We successfully we formed that images, and there what we can take now, what is the position? It is forming at C itself. At C itself, the same C దగ్గరే ఫామ్ అయింది. అప్పుడు ఎన్లార్జ్డా, డిమినిష్డా, ఈ ఇమేజ్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా మనం చూసామనంటే ఇవి అన్నీ కూడా ఒకటే సైజులో ఉంటాయి. ఇది ఎంత సైజులో ఉందో కదా, దీన్ని మనం ఓ జే అంటున్నాము, దీనేమో ఐజీ అంటున్నాము, అంటే ఇమేజ్ కదా, దానిలో నుంచి లెటర్స్ అన్నమాట ఇవి. దీంట్లో నుంచి మనం చూసామంటే సైజ్ అనేది సేమ్ సైజ్, సేమ్ సైజ్. What about that? It is erected or inverted? Clearly we can observe that it is below the principal axis, it is formed, and it is what? The inverted, moving down. Now there, not that is positioned down, directed down.
Therefore, what we can write here, what I have to write, erect or inverted? It is inverted only. Inverted only. Now, because these two lines, reflected rays, are intersecting at some point, then we have to write this as what? As a real image. This is the fourth position. Let us go for that fifth position. ఏముంటుంది అక్కడ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ కదా, ఇంకొక టూ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఏంటి? సి తర్వాత ఏముంది కదా, బియాండ్ సి. మనం ఇంకోటి తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది బియాండ్ సి. అండ్ లెట్ us write the same thing here. It is beyond C. Where image can be formed? Let us see now. This is that the fifth position. ఈ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో here we are taking like this, and there we can draw a line. Here the shading, we know that this is what the principal axis, and this is P, and there we can take this as what? As F, and here we have to take it as C, center of curvature, and there the image position now we have to take. What is that image position? As we have seen there, what is that image position? After it is beyond C, and whenever it is beyond C, let us draw a line. This indicates what? What is this? This indicates object OJ. What we have to do now? First case, we have to apply the rule, and there we have to draw a ray parallel to the principal axis. Am I right? Then what happens to that reflected ray? Reflected ray, after meeting that the mirror, it changes direction and it travels through the focal point. Now we will go for that the second one. What is that second rule? What we have to take here? What we have to take here? What is that second rule? One is parallel to the principal axis. Next one we have to draw which is passing through the focal point. When it is passing through the focal point, see that what is happening. See, gradually the images are moving towards the mirror. Am I right? Infinity, beyond C, at C. Now where it is moving now, after drawing this here, the ray, while it is passing through this, when it is passing through that the reflected ray, and when it is after hitting that, there we can draw the line like this, where it is forming intersection point we got here, and here we with is that C, the C, and there whenever we draw this a perpendicular line to this, then where it is forming, where it is formed now between C, this point C and F, there we can find out the image is formed between, this is formed between F and C. Image is formed between F and C. Diagrams, we have to be very careful. While we are taking that diagram, the rays, we have to draw that very careful. Otherwise, you may misguided by that, and the results all that table, you may get that wrong. Let us go for that, the final one, sixth one. Where it is now, where is that the last position? Already we have seen the sixth one is what? When the object is at infinity, at infinity. Now what about the position of the image now? When the object is placed at infinity, for this also let us draw a diagram. Hello students, my name is Vishal Kumar Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur. Right now I am associated with K Venkana classes, and at K Venkana classes we are bringing your IIT top Delhi faculties. I am an HOD of mathematics at K Venkana classes. Okay. Now if you are choosing MPC, then you will have a chance to be taught under top Delhi faculties. If you are choosing BIPC as your subject, then you will have not only IIT faculties as well as a proper doctor teaching you. Similarly, we have if you are choosing MEC and CEC, so after second year for your CACPT exam, we have a
very expert faculty specializing in CACPT. So what are you waiting for? Come and join KVC. Concave mirror, drawing that principal axis through that. This is the pole. There we have to take it as F, and here center of curvature, and the object is to be placed at infinity. There we can take that at somewhere. We cannot give that by any position here. Somewhere it happened. Now if it is at infinity, what happens? Where is the possibility? You only have to guess now. మీకు చిన్న గెస్ చేశారంటే మీకు ఎక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో మీకు తెలిసిపోతుంది. ఒకటి రే అనేది రాసి ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మనకు ఆబ్జెక్ట్ కనపడదు కదా. కాబట్టి మనం రే ఎట్లా డ్రా చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ ఈ రేని మనము ప్రొజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిసే తీసుకోవాలి. దానిలో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కనపడలేదు కాబట్టి మనము ఎక్కడ తీసుకోవాలంటే కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. ఆల్వేస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ద సేమ్. ఫస్ట్ రూల్ ఈజ్ వాట్? ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దీనికి హిట్ అయిన తర్వాత ఇది ఎక్కడ ఏ పాయింట్ నుంచి ఫోకస్ అవుతుందో మనం కష్టపడక్కర్లేదు కదా. దెన్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ వాట్? ద ఫోకల్ పాయింట్. ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్. ఇది పాసెస్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? ఇక్కడ ఇది కొంచెము కష్టంగా ఉంటున్న పాయింట్ ఇది. ఇవి ఒకటేమో ఫోకస్ మీద మనం పెట్టేసాము, ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఇదేమో ఇన్ఫినిటీలో పెట్టేశాము. ప్యారలల్గా వెళ్ళినప్పుడు దీంట్లో నుంచి పాస్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ మనం ఎక్కడ తీసుకోవాలి? ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇన్ఫినిటీ మనకు తెలియదు కదా. మనకి ఏమీ తెలియనప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకొక రేని మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాము? వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఏ రే అయినా మనం డ్రా చేయలేమేమో కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్కి, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్కి ఒకటి మాత్రం కామన్గా ఉంటుంది. ఏంటిది కామన్గా ఉండేది? ఇదే అన్నమాట. మనము ఇదేదో ప్యారలల్ రే అంటే డ్రా చేసేసాము కానీ ఇంకొక రూల్ మనం తీసుకోవాలంటే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటే తెలిస్తే కదా అక్కడి నుంచి ఫోకస్లోంచి డ్రా చేస్తాం. మనం తెలియదు కాబట్టి ఇది కామన్గా ఉంటుంది. ఇది ఎట్లాగైనా వస్తుంది. కానీ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అన్నిటికీ ఉంటుంది కదా. We are taking that principal axis. Principal axis, because it is the normal, it returns back again reflected ray. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? రెండు కూడా ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి? ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత they meet at F. Then where the image is formed now? The position of the image is at F. And where is it enlarged or diminished? We cannot say. It is what? Point image is formed. And erect or inverted, how can we decide? Can we decide that? Inverted or anything? We cannot. But because it is intersecting at this position, both are meeting at this point, that's why we can say one thing, that is what? It is real. Okay? This is that at infinity point. When it is beyond C and there beyond C, and when we place this, we did not write that values. Once we'll see that what kind of and where does it form when it is beyond C. This is between F and C. Yes, I am sorry. Between F and C we have written. This we have to write enlarged or diminished. This is that it is diminished only. We have to write this as what? It is diminished. And what image is formed? Here it is formed as inverted image. And what kind of image is that? It is real image. Once you observe in all this, gradually there is a variation. When we take that position of the object, as the position of the object, it is moving away from that the mirror, that image is coming very closer to the mirror. That you can observe here. It is, see that between the mirror and F, next beyond, between F and C, at C, beyond C, at infinity, means it is moving away from the mirror. What about the position of the image here? It is forming behind the mirror, then it came in front of the mirror, it is at what? At infinity, then it is what? Beyond C, see, at infinity, it is existed at infinity,
and it is gradually it is moving toward that, it is beyond C, next it is at C, then between F and C, and it is forming now at F. One position also here it is not missed, and there we can find out one more summary I will tell you, that is what, whenever the object is placed at F, image is formed at infinity, but when the object is placed at infinity, image is formed at F. These two are reciprocal to each other, and there is one common, that is what, when the object is placed at C and image is also formed at C only, and when the object is placed beyond C and image is formed between F and C, but when the object is placed between F and C, where image is formed like same like that beyond C. Have you observed, these all are there, a relation is there in all this, a systematic relationship is there between them. We have to remember that. One more summary is there. What is that one more summary? Let us see, let us observe here. Then everywhere it is existed what? Here only the first one, when that object is very close to the mirror, there only the changes here. See that it is erect, am I right? And only the image is virtual when the object is placed between mirror and F. When the object is very closer to the mirror, image definitely it is what? Virtual only, remaining all real except this one, except that F, because it is placed at F, focal point, remaining all are real only, no need of getting any confusion. When we come to its size is there, you can see that very big size, enlarged size, because it is infinity we cannot decide, but it is enlarged again here, same size, diminished, still diminished, means the point image. Here the size is gradually decreasing, am I right? When the size is decreasing, when the object is gradually moving away from the mirror. When object is moving gradually away from the mirror, the size of the image is gradually decreasing. That you have to remember. This is about the summary about what? The ray diagrams for 6 different kinds of the positions in front of the mirror when the object is placed, and corresponding images we have seen. Okay, this is, I hope you understood very well, and if any queries are there, you can post that the same in that, so that we can verify and clarify that. I hope you understand, students. All the best.